dans la nuit des rêveurs, au-dessus des terres glacées de l'hémisphère nord, un lueur rouge s'y détache du ciel. Si est Betelgeuse, elle est pas flamboyant du chasseur Orion, un étoile qui n'est pas seulement lumière mais symbole, Batman dit presage. Sa carte, d'un rouge profane, scintille comme le cœur palpitant d'un creature cosmique, un cœur que, depuis des millénaires, guide les regards de l'âme cité de femmes vers l'infini. Betelgeuse n'est pas un étoile ordinaire. Si est un titan en agonie, un solide géant, 100 fois plus large que l'orbe de notre Terre, un fournaise rouge que déjà franchiel essentiel de ses vies. SES couches externes SE dilatant, SE referdissant, ET chaque pulsation résonne comme un old-time superdien colosse. Dans l'obscurité du cosmos, elle brille à la fois comme un torche vacillant d'ET comme un feu que refuse de s'éteindre. Depuis l'aube de civilisations, Orion SS dresse comme une constellation mythique. Les marins phéniciens l'utilisaient pour naviguer, les prêtres mésopotamiens voyaient les signes du destin, les grecs appliquaient leurs récits de chastité d'éternité. Et toujours, sur son épaule gauche, la lumière changeante de Betelgeuse fascinate, inquiète, inspirate. Elle fait un repère céleste, mais aussi une métaphore de la fragilité du monde. Pousse vintel, hiver l'ingénieur. Les astronomes, mais aussi de simples observateurs, voient la lueur de Betelgeuse faible, jour après jour. En quelques semaines, elle perdit 2 tiers de sa luminosité. Jamais, dans les temps modernes, un tel spectacle avait été enregistré, un étoile visible à elle nous semblait atteindre son issue. Certains voient le signe que la fin était proche, elle annonce un supernova imminent, un cataclysme lumineux, depuis des centaines de milliers d'années, s'y préparait en silence. Mais en question plus vertigineuse est liva, ETS à Betelgeuse nous cachait de secrets plus étranges encore que la mortelle mine. Si simplement l'agonie attendue d'un géant, ou bien le témoignage d'un processus cosmique encore inconnu, capable de défier les lois établies de l'astrophysique. Dans le ciel, Betelgeuse continue de brûler, fragile et immense. Chaque nuit, sa lumière traverse les 6 années de voyage interstellaire pour venir mourir dans nos cieux. Elle nous parle à la fois de notre passé et de notre avenir, de la fin des étoiles et de la fin du monde. Car dans son destin, c'est notre propre fragilité que nous découvrons, une existence suspendue entre la naissance et l'effondrement, entre l'éclair et l'ombre. Ainsi commence l'histoire de Betelgeuse, un titan qui est éteint lentement, mais que nous éclaire encore sur la vérité la plus profonde, celle de l'impermanence des choses, de la grandeur éphémère du monde et du mystère infini du temps. Depuis la nuit du temps, Betelgeuse marque la mémoire humaine. Bien avant que les télescopes en existent, des civilisations anciennes l'avaient déjà les vers les pôles rouges du chasseur Orion. Pour les Mésopotamiens, elle était un signe céleste lié au destin de rois et d'empires. Les Grecs, Yuks, elle associent aux récits mythologiques d'Orion, le géant chasseur immortalisé dans les cieux. Quant aux navigateurs polynésiens, ils souvent sa lumière comme un fer naturel, guidant leurs voyages à travers l'immensité de l'océan Pacifique. Ainsi, à travers cultures et époques, Betelgeuse n'était pas seulement un étoile, mais un repère, un symbole, un battement rouge dans la grande horloge du ciel. Il fallait attendre le 16e siècle pour que la science commence à déchiffrer ses secrets. Sir John Herschel, érudit en lignité astronomes, entreprit des mesures de luminosité systématiques. Ses observations révélèrent en vérité troublante, Betelgeuse n'était pas stable. Elle variait, parfois brillante, parfois plus discrète, comme SI. Elle respirait à travers le temps. Ce comportement, inhabituel pour un étoile aussi massive, éveilla déjà la curiosité savante. À l'âge siècle apporta une révolution. Grâce à la spectroscopie, les scientifiques purent analyser la lumière de Betelgeuse et découvrir sa véritable nature, un supergéant rouge, gonflé au point que, placé au centre de notre système solaire, elle engloutit l'orbite de Mars. Plus tard, avec l'interférométrie, les astronomes parvinrent à mesurer directement son diamètre colossal, une prouesse technique transforme la perception de ces mondes incandescents. Peu à peu, un portrait de dessinée, Betelgeuse n'était pas un étoile ordinaire, mais un astre infini de vie, un flamme gigantesque proche de l'extinction. La science venait de révéler que les misprésentaient déjà, que sa lumière, aussi majestueuse soit-elle, portrait d'un allèle annonce une disparition prochaine. À la fin de l'année 2019, un frisson parcourait la communauté scientifique et le monde de passion sociale. La lueur familière de Betelgeuse, éclatante et stable à travers les siècles, commença à faible. Nuit après nuit, sa brillance s'est réduisait, jusqu'à perdre presque 2 tiers de son intensité. Le phénomène en nécessitait aucun télescope, elle et nous, même les observateurs occasionnels remarquaient qu'elle épaule rouge d'Orion semblait s'éteindre. Jamais, dans l'histoire moderne de l'astronomie,
until spectacle and avait taken sign avec until evidence. Alors, unquestionably candy surge, Betelgeuse était dans le point d'exploser en supernova. La science savait déjà que cette étoile vivait ces derniers instants cosmiques. Mais selon les modèles astrophysiques, elle approche d'une supernova que par signaux measurables, variations de fusion interne, emissions de neutrinos, instabilities detectables dans ces couches profondes. Or, cette extinction soudaine était spectaculaire and entrée dans aucune prédiction. Était si un simple vol de poussière, une pulsation extreme, ou bien un signal encore inconnu du chemin vers le mode stellaire. Les implications étaient vertigineuses. Si Betelgeuse explosait, essa lumière, à seulement 640 années-lumière, illuminerait notre ciel avec une intensité plus grande que la pleine lune. Pendant de mois, peut-être d'années, un nouvel étoile dominerait les nus terrestres, visible même en plein jour. Pour el humanite, si serait un événement d'une espèce entière, un témoignage direct de la fin d'une soleil géant, un lequin cosmique gravé dans la mémoire de civilisations. Mais derrière la fascination était la peur, une interrogation plus troublante des imposée, était-ce la mort des étoiles et ne ressemblait pas à ce que nous avions toujours cru? Lorsque la lumière de Betelgeuse est venue soudainement, elle arriva 2019 dans 2020, la planète entière est universelle. Des observatoires du monde entier, de télescopes géants aux autres UX instruments en orbite, furent mobilisés dans un urgent silencieuse. Chaque photon arrache l'étoile devenait un piste, un puzzle dont elle issue pouvait annoncer la mort imminente d'un soleil géant. Le télescope spatial Hubble joua un rôle décisif. Ces spectres ultraviolets révélèrent un mouvement troublant, de masses de matière semblantes échappèrent de la surface de Betelgeuse, comme SIL étoile avait exhalé un souffle colossal dans le vide. À des centaines de millions de kilomètres de diamètre, ce souffle n'était pas une simple fluctuation, mais l'équivalent d'un cataclysme stellaire. En parallèle, les observations dans l'infrarouge mirent en évidence la formation rapide de nuages de poussière. Ces particules, issues de gaz exposés étaient refroidies, formant un voile qu'obscurcissait la lueur de l'étoile. Le ciel n'est assombrisé pas parce que Betelgeuse mourait, mais parce qu'il venait de jeter dans l'espace un manteau opaque, masquant ses propres flammes. Les mesures de polarisation de lumière confirment cette piste. La signature observée correspondait à une éjection massive de matière, un phénomène disons qualifié d'éjection de masse de surface. Contrairement aux éruptions solaires qui connaissent notre propre étoile, Betelgeuse semblait avoir perçu une portion entière de ses couches externes, un fragment gigantesque de ses propres enveloppes. Derrière ces gestes violents est caché un mécanique plus intime. Depuis longtemps, les astronomes savent que les supergentes rouges comme Betelgeuse vivent au rythme de pulsations régulières, la surface gonfle était se contracte, animée par des énormes cellules convectives, véritables oceans de plasma brûlant. Mais ce que si derrière l'ICI dépassait les cycles habituels. Cette fois, un de ces bulles de plasma semblait avoir percé la surface était import avec elle une partie de l'étoile. La question demeure l'incident. Est-ce d'un simple sursaut, un caprice d'un gène instable, ou bien d'un avant-garde d'effondrement? Était-ce le visage normal d'une étoile en fin de vie, ou bien le signe net d'une agonie plus proche que prévu? Dans cette enquête, chaque réponse soulevait un énigme plus profond. Car Betelgeuse, loin de mourir en silence, semblait vouloir écrire et se fin dans un langage que nous en avions encore jamais appris. Au fil de mois que suivrent elle étrange obscurcissement, un vérité plus troublante encore commença à émerger. Betelgeuse n'était pas seulement instable, elle semblait habiter une zone de chaos plus extrême que ce que les modèles avaient anticipé. Ce surface colossal, de bulles convectives de plasma, chacun comparable à la taille du soleil entier, montant ETS effondrant quand le continent de feu en perpétuel mouvement. Ces soulèvements titanesques déformaient la photosphère de l'étoile, créant des zones où la température chutait brutalement. Les télescopes détectent des régions de surface refroidies de plusieurs centaines de degrés, comme SIL l'étoile, par instance, retenait un souffle. Cette respiration désordonnée possède un dilemme vertigineux. Était-ce le signature approché de l'ultimative, à l'effondrement de son current fer, prélude à la supernova? Ou bien était-ce mieux, un énigme de couches externes dans un vide marqué par l'instabilité? Les astrophysiciens rappelaient que la mort de Betelgeuse, selon les estimations, pouvait survenir demain, ou dans 7000 ans, un instant infime à l'échelle cosmique, mais abyssal pour humanité. La comparaison avec d'autres supergentes rouges en apportait pas de réponse claire. Des étoiles commentaires ou musifia montraient elles aussi de pulsations étaient irrégularités, mais aucune avait offert un spectacle aussi dramatique que celui de Betelgeuse. Pourquoi cette étoile, est approchée était escrutée, semble-t-elle défier les lois que l'astrophysique crée matrice? Cette énigme manquait plus trou une simple observation,
el ébranle les flammes de mortalis d'évolution stellaire. Depuis des décennies, le mort d'étoiles massives était décrit comme une séquence prévisible, presque chorégraphiée, menant inéluctablement à l'explosion. Or, Betelgeuse semblait écrire une autre histoire, improvisée, imprévisible, peut-être unique. Alors la question, suspendue comme un lame invisible au-dessus de nos certitudes, est imposa, ETS à Betelgeuse réécrivait le script del mort d'étoiles? Sous SES luz vacilantes, seeing ET plus seulement un étoile qu'est effritée. Si ET notre compréhension même du cosmos qu'est efficient, laissant entrevoir un univers omnimus solaire science refusant de mourir sur nos règles. Devant l'énigme de Betelgeuse, la science de convocatos SES hypotheses, comme chaque scénario en ET true un tentative fragile pour traduire le langage d'un astre mourant. La première piste fait celle de la poussière stellaire. Les dons infrarouges semblant clairs, un parti de l'étoile avait expulsé un flot de gaz brûlant, rapidement refroidi en envol de particules minérales. Ce nuage, suspendu devant un disque incandescent, aurait suffi à sombrer sa lumière. Ainsi, le ciel nocturne est serré voile non pas par la mort de l'étoile, mais par le manteau avait elmintis dans le vide. Une autre théorie invoquait la surface mine de Betelgeuse. SES cellules convectives, oceans de plasma pouvant engloutir le soleil entier, pouvaient effondrer ETSC refroidi brusquement. CES zones plus sombres, semblables à d'immenses taches stellaires, auraient réduit la luminosité apparente. ICI, l'étoile est dispersée par derrière un nuage, elle est consommée de l'intérieur, montrant la cicatrice des SES propres convulsions. Certains sauran plus loin encore, évoquant le rôle d'un champ magnétique mécanique. Des mesures partielles suggèrent que Betelgeuse pourrait abriter un magnétosphère plus complexe true en NEL imaginate, capable de canaliser au lieu de perturber l'énergie que tient des SES couches profondes. Si tel était le cas, SES variations de lumière ne seraient pas seulement le produit de la convection au lieu de la poussière, mais le reflet d'un danse invisible entre feu et magnétisme. Une spéculation plus audacieuse encore osait d'imaginer un compagnon stellaire cache. Peut-être Betelgeuse en était del passé. Un étoile plus petite, en fait dans un halo lumineux, pourrait influencer SES pulsations, de forme à enveloppe et troubler nos mesures. Jusqu'ici, aucune preuve directe n'a confirmé cette hypothèse, mais le doute persiste, suspendu dans l'ombre d'un canot. Pousse la question centrale, la supernova. Était-ce le prélude à l'explosion finale? Certains calculs affirment que l'étoile pourrait être effondrée demain, d'autres repoussent cette science à 100 000 ans. Dans les deux cas, le destin reste inéluctable, lorsque le cœur de feu de Betelgeuse cède sous son propre poids, un vague de neutrinos traverse la galaxie. Ce flux fantomatique, imperceptible à nos yeux mais détectable par nos instruments souterrains, c'est le seul véritable signe avant-coureur. Quelques heures plus tard, la lumière elle-même décrire le ciel terrestre, illumine la nuit comme un second soleil. Mais aujourd'hui, tout n'est que conjecture. Aucun modèle n'y parvient à embrasser la complexité de cette étoile colossale. Chaque hypothèse, chaque simulation semble être devant son imprévisibilité. Ainsi, Betelgeuse demeure un énigme vivante. Elle nous rappelle que, même armé de télescopes science et de subordinators, un humanoïde reste encore apprenant face aux mystères d'étoiles. Dans son souffle vacillant, c'est tout l'astrophysique qui s'y trouve défailli, et l'univers, une fois encore, nous rappelle que c'est lois n'ont pas fini de nous surprendre. Dans le silence glacé de l'espace, Betelgeuse est devenu un des étoiles les plus sévères du ciel. Chaque instrument, travaille sur terrestre ou spatial, et s'y dresse comme un sentinelle, cherchant à percer les mystères de son déclin. Sur les hauteurs du désert chilien, le very large télescope de l'ISO utilise l'interférométrie pour accomplir l'impensable, imaginer directement la surface d'un étoile située à plus de l'années-lumière. CES images révèlent non pas un disque stable, mais un visage en perpetual changement, parcours de taches sombres, de bulles de plasma plus vastes que l'orbe de mercure, et convulsions que témoignent d'un cœur instable. Dans l'espace, d'autres y prennent le relais. Hubble a surprise de nuages de matière en flight, tandis que Spitzer, avant son extinction en 2010, traquait la chaleur de poussière forme dans le CH. Aujourd'hui, le télescope James Webb Scrutin Tour, sondant les longueurs d'onde infrarouges pour cartographier CES voiles que s'embrissent et transfigurent la lumière de l'étoile. Au sol, les radiotélescopes captent le souffle des CES vents stellaires, CES grants de particules qu'importent pour pousser un enveloppe dans le vide interstellaire. Chaque émission, chaque variation dans le spectre radio est un indice de la lente de disintegration d'un géant rouge. Mais la véritable alarme viendra peut-être d'un realm invisible, celle de neutrinos. Dans les profondeurs du Japon, le détecteur supercamion Candiville, près la capte CES messages fantomatiques.
Qua lorsque Betelgeuse ceder sous son propre poids, un torrent de neutrinos précède la lumière de plusieurs heures, offrant à l'humanité le seul avertissement tangible avant l'explosion. Pendant ces temps, la mission Gaia affine avec une précision inégalée la distance de l'étoile. Qua un simple écart de quelques dizaines d'années-lumière bouleverse nos calculs de luminosité, de taille et de masse, modifie d'insitas nos prédictions sur son avenir. Chaque jour, un armée d'instruments sur la moindre variation de ces lois. Betelgeuse est d'aujourd'hui huile en des étoiles les plus scottises de l'histoire humaine, sans souffle-mesure, de sig, compare. Et pourtant, malgré cette vigilance incessante, elle demeure un énigme. Sous l'œil de nos télescopes, elle nous rappelle que les géants ne livrent pas facilement leurs secrets. Dans les ombres et ces éclats réside en vérité encore au portée, celle du destin ultime d'un étoile au crépuscule de ses veilles. Dans le ciel d'Orion, Betelgeuse le commun que vacillant, rappelant à chaque instant la fragilité de toute existence. Sa lumière, portée par des siècles de voyage à travers l'espace, nous parvient-elle en voix venue d'un autre temps, un écho du passé qu'un once pour un futur inéluctable. Car les étoiles, comme les civilisations, naissent, est épanouissant et finissant par s'éteindre. Betelgeuse est l'image cosmique de cette loi universelle. Sa loi déclinante de quanti en histoire familière, celle d'empires effondrés, de monuments réduits en poussière, de oceans que recouvrent les traces de mondes disparus. Rien n'échappe à la règle du temps. En a les étoiles, en a les mondes, en a les êtres que les contemplent. L'humanité observe, fascinée, impuissant devant le destin de ces colosses rouges. Car aucun regard, aucune technologie n'y peut retarder l'instant où son cœur de fer est effondré sur lui-même. Lorsque vient de ces jours, l'explosion fera vaciller les équilibres de son système, réduire peut-être de planètes sans cendres. Pour nous, pourtant, c'est surtout un spectacle. Un lieu soudain, un embracement visible à l'œil nu, transforme nos en crépuscules étranges, mais sans menace directe. Paradoxe vertiginieux, un apocalypse pour un monde lointain, une révélation lumineuse pour notre. Et déjà, dans ces destins étranges, est-ce dessin à miroir. Car le soleil, dans plusieurs milliers d'années, suivra une trajectoire semblable. Un gonflera, consumera ses ressources, et son éclat final engloutir la terre. L'humanité, est-ce elle existe encore, sera confrontée à ces mêmes cycles, ces mêmes crépuscules. Alors, quel message nous livre l'univers à travers le souffle mourant de Betelgeuse? Peut-être celui en vérité simple, mais implacable, rien n'en est éternel. Chaque fin portant les germes d'un recommencement. Les supernovae détruisent, mais elles se menacent. Dans leurs cendres naissent les atomes lorsque bâtissent les mondes, forgent les océans, animent la vie. La mort d'un étoile est aussi la promesse d'innombrables aubes. Un jour, Betelgeuse est éteindre. Sa lumière est dilatée dans l'espace, sculptant de nébuleuses et formes insaisissables. Et à travers ces spectacles, un humanité n'assistera pas seulement à la fin d'un astre. Elle contemplera le reflet de ses propres impermanences, de ses propres cycles, de ses propres fragilités. Car dans le silence cosmique, chaque fantôme résonne comme un léquin, la fin d'un étoile n'est jamais anodine, mais elle en once d'un commencement de l'heure. Et lorsque Betelgeuse rend son dernier souffle, ce ne sera pas seulement un étoile qui s'éteint. Ce sera l'écho lumineux de toutes les fins, et de tous les commencements à venir.